Question paper might be set in any script, but students will answer in Roman script. FIR will be filed if anyone forced student to write the examination in Bengali script. RSKC President Vikas Roy Debarma said this speaking in the press conference held by RSKC at Agartala Press Club demanding for Roman script. Roman script for Kokborok Choba is ready again for the greater movement demanding for Roman script. As a result, on Sunday, a press conference with leaders of different organizations and groups was held at Agartala Press Club by RSKC. The press conference was attended by former State TSF President MLA Bishojit Koloy, State IPFT Secretary Shopon Debarma, former TSF Secretary John Debarma, President of RSKC Vikas Roy Debarma, Convener Advocate Mintu Debarma, Senior member of RSKC Dr. Bijoy Debarma, and other members of different organizations. Speaking in the press conference, RSKC President Vikas Roy Debarma said, question paper might be set in any script, but students will answer in Roman script. FIR will be filed if anyone forces students to write the examination in Bengali script. Sharikaham, media ni bororogno hambaya fara. Tai naron bising tiklai tini Roman script for Kokborok Choba RSKC ni Kobok Mumbai. Chini Tripura hastini Kokborok sanai kurung mothani borok oro manjak phaika ke sudu NGO ya political party ni borok oro manjak phaika jeta sekango kono phano wasa phano makri ke aing tikle once again aika hange tini meeting chini belen successful unka ge tini meeting o je resolution nazakha abong khai je meeting 31 tarikh tininka 28 29 30 31 tarikh chin Tripura bo Tiprasa je students organization to joto noti tei basis jong asuki nai bas kango je movement tong mono abono jong tam khlai ni khlaiya aboni kaisa रूपरेखा तैयारी खालायनाय आबनि उक्लोनि ताम कारण हंगाkai आबो किजा याख आबनि याफां यारुं किजा सावै माफायन नानै आबो हंगाkai नरक सायमानो जे ताक्लायनि सिमी CBSE बो Kokborok हाबका कि CBSE ओ ताक्लाय जे Kokborok नानाय रक परिखारि नाय रक बरनि बागै जे क्वेश्चन पेपर सेट उनन तंमानि आबो बांला बाय खालायनानि बागै बरक जातुय रक तंलैखा Nggak cuma yafang ni simino CBSE na bo memorandum review pejak, nggak Chief Minister bo malai bintani bo unko review pejak memorandum review pejak, aroni je Kokborok and other minority languages director to mana arbo review pejak director school education review pejak. Hai pano borok jasa khai pano chini Kokborok ni hamkare no kasa nambagoi Bangla script no chini sakabo pinglo video. Nggak abono tu yai Bina Shabo Kok Kalika. Okay, recently last je Bina Shabo education thaka. O jagabo nini opposition party ni pressure by Chief Minister Kok Rinani Nangka je unkono CBSE ni question paper no bilingual karena bagi bo chithi issue khala jinai. Cinta ni खबर तंगो 12 तारीख ओ चिठी इशू उनका डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन सिमी टी उनको न रहजाका CBSE न रहजाका चेयरमैन CBSE इनके तबक तिनी तो 28 तारीख इनके CBSE नि परीक्षा उंगनाई 14 तारीख उंगनाई इनको नि फेब्रुवारी नि 14 तारीख कैसा तंगो ताकि से कई कुछ दिन कबो 15 तारीख कैसा ताई 20 तारीख 24 तारीख कैसा 15 तारीख कैसा 24 तारीख कैसा ये जगह तो जरा करी का ओके आउन बगेनो अबनो उनको खलना बगे नायका ना खलना बगे जों डिसीजन ना खा ते 31 तारीख तो जो तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मासुक नाय ओके 2 तारीख जों गुवाहाटी CBSE नि जे रीजनल डायरेक्टर तंगो ओ जगह थानि ताम बगे हिंगा kai जों चिन्तानि खबर सफैका जे CBSE नि जे चेयरमैन आबो गुवाहाटी नि रीजनल डायरेक्टर ऑफिस आबनो रीड होका kai गुवाहाटी नि ऑफिस न आबनो नायकाना खलायनाय ट्रांसक्रिप्शन नि जे पेपर आमबगे जों 2 तारिख थांगै दङ
Likewise, another press conference with all the members and leaders of student organization of the state will be held again on coming 31st January. Besides, RSKC President Vikas Roy Debarma also said that a date will be fixed for the upcoming movement in the coming press conference. Reported by Shalchang from Agartala, Chini Khorang.